leo wakurugenzi bado tuko kwa this celebratory mood. Yani bado tunasikia vizuri bana, hii 1 million. Hii tutaikamua mpaka mpende. While we are still celebrating, nataka tu niwakumbushe bado tunaangalia mambo yenu ya ile shughuli ya school fees. Tulisema Sendwave na mkurugenzi wanataka kushikana waamue ya kwamba watoto ambao wako sharp na wana struggle kidogo kifedha wanasoma. Okay? Na nikawaambia bana tumetume nomination pale. In case haujui vile kuparticipate, this is how you participate. Order of business, una download Sendwave, unapiga registration pale, then unatumia promo code yangu Abel. Very important. Hiyo ukikosa pole. Then once umeload pale Sendwave yako ukaweka kale ka $10, sisi kwanza tunakubariki na $3 yako. Sasa unakuwa mambo yako iko shwari. After hapo unaenda unachukua nini? Proof ya kuonyesha ukweli wewe mtoto wako anahitaji usaidizi. Na proof ni nini? Tunataka kuona kitu kama report card ya vile anaperform kule shule. Ndio tuangalie, tupime, tuone. Bas, once uko na hiyo na umeshapiga registration yako ya Sendwave, nitumie hizo vitu zote kwa email ya stories@mkurugenzi.co.ke. Watu wangu watafanya verification, alafu the best person ama people will win. In case you're nominating someone else, ratiba ni ile. Only this time, wewe na huyo mwenye unanominate, nyinyi wote lazima mu-download Sendwave, mufanye hiyo process yote nimewaambia. Weka ka $10 pale, ukitumia promo code yangu Abel, tuwapige nyinyi wote wawili $3, alafu weka stakabadhi ya huyo mtoto ambaye anahitaji kusaidika. Bas, just that. Very nice. So, hizo nominations endelee kukuja. Wacha tuone tutashikilia watoto wangapi mpaka mwisho. Sawa. In case hauna habari Sendwave ni nini, wacha tu nikukumbushe. Sendwave is a digital wallet that allows you to hold, send and receive money in USDC digital dollars that are pegged 1:1 to the USD. So fluctuations za local currency hazikuhusu. Wewe pesa yako ikiwa pale iko safe, hata currency ya country yako ikiamua kucheza up and down. Na the beauty about it ni iko in 111 countries, so unaweza tuma hii pesa Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you name it. Hizo countries zote 111, wewe unapiga shughuli yako. Na ujue pia wallet to wallet transfer ni fee free. Kuna mtu anakucharge hata shilingi hapo sababu ya kutransfer. Pesa sini zenu, transfer ini. Bas. Mkurugenzi, my man, headline hitters za kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Kabla sijaingia bana kwa blockbuster. You guys definitely know what we're about to do, man. Lazima tusukume a super shout out to our super customer of the day. Na leo ni none other than Monica Changtoek. Hello! First of all, that is a very unique name. Sijasikia Changtoek, nimesikia Cheptoek. Changtoek? But hiyo inaweza kuwa collabo mzuri sana ya Mchinese na Mkalenjin. Watu wakioana wanafaa mtoto wao wa kwanza wanamuita hivyo. Mtoto wako anaitwa nani? Anaitwa Jackie Changtoek. Iko sawa. Big shout out to you. Umefanya kazi safi sana pale. Asante sana kwa kutushikilia. Anybody else mwenye ameingia pale pia akafanya mambo, God bless you. Asante sana. In case ujui maska ni wapi, site ni mkurugenzi.ke. Site unamaliza stock. Ndio sasa the new consignment iingie sasa. Hey. Tunataka kusumbua hii town. Hata hamna idea, guys. You have no idea. So tuingie pale tumalize hizi.
ndio to create space the next consignment. Sasa hapo sawa. Now the last time nilikuwa hapa kwa hii kiti tuliongea kuhusu kijana mdogo anaitwa Ibrahim Awad Al Badry, lakini mahali tulifikia kwenye story, amefika mahali hata amewachana na jina ya kuzaliwa. Sasa amechukua another name, ile wa Faransa niliwaambia wanaita nom de guerre ama war name, and his war name was Abubakr Al Baghdadi. Oh yeah. Na Abubakr vile amekalia kiti sasa amepatiwa responsibility moja ya kurebuild the Islamic State of Iraq, sababu as at now wametandikwa mbaya sana. In fact, they had just lost 2 of their top leaders. Sasa huyu amekuja kufill hiyo gap na hakikishe bana amebeba hii ISI ameipeleka ile mahali inafai kuwe. That was his responsibility. So first order of business ilikuwa ni kufanya nini? Ni kujaribu kuexpand territories. Zile ma-area ISIS, hiyo time ni ISI, zile ma-area ISI imekalia, ni vipi tunaweza ziongeza angalau bana. So around 2013 something happens. Ndio ujue timing ya shetani naye inakuaga maridadi. Hiyo time if you remember, kulikuwa na kitu inaitwa the Arab Spring. Waarabu tu all over the world walichoka tu na the current leadership, na countries zikaanza tu kwenda haywire. Watu wamechoka. Egypt wakaamua karibu wavuruge president huko. I think Tunisia if I'm not wrong kulichacha. One of the other countries ambazo pia waliamua, you know what, kaende ni country iko right next to Iraq, inaitwa Syria. Syria bana, wale watu walichoka na President Assad na wakaamua huyu mtu akwende, na wakaanza nini? Protests. Design tu ya Gen Z hapa. President Assad na yeye pia akawaonyesha kidole moja ambayo sio hii, na akawaambia waende mali wanataka. Sababu yeye is not one term. No, hiyo atambui. Wale vijana kusikia hivyo wakasema, okay, ni sawa. Ni sawa. Wewe utaona wewe. And immediately the country descended into chaos. A full-blown civil war ika-erupt wapi? Syria. Now, kumbukeni hizi maeria zote kuna vikundi vidogo vya armed militia men, unaona? Haya, huku Iraq wakati na Afghanistan wakati walikuwa na Al-Qaeda si ilikuwa ina spread into other areas. In fact, hata hii kikosi ya Abubakr Al Baghdadi bado ilikuwa ni outfit ya Al-Qaeda. Ni vile tu mdosi alikama kauliwa, but Al-Qaeda bado inaendelea. So, Al-Qaeda has a wing in Syria inaitwa Al-Nusra. So, Abubakr Al Baghdadi akaambia watu wake, now is the time. Si tumesema tunataka kuexpand, wacha tuingie wapi? Tuingie Syria. And the best way to go about it ni kuenda huko Syria tukolabo na nani? The Al-Qaeda wing of Syria ambaye ni Al-Nusra. So mara hiyo wakaingia kule na wakakaa chini kwa meza wadosi wa Islamic State of Iraq na Al-Nusra. Na wakaongea fiti sana, ni aje, si mnajua sisi watu wawili ni watoto wa nani? Al-Qaeda. So sisi ni damu moja. Inaweza kuwa njema sana tukifanya nini? Tukikolabo ndio tuunde a big Islamic State. Unaona? Hiyo ndio agenda. So Al-Nusra wakasema hawana problem, au wanataka tu waekewe terms kwa meza, waone hizo terms ziko aje, hii power sharing itakuaje, nini na vitu kama hizo. Well, I do not have the details of the terms, but what I can tell you for a fact ni ya kwamba Al-Nusra hawakuwa happy na the terms ambazo zilikuwa laid na watu wa nani? Wa Abubakr Al Baghdadi. So Al-Nusra wakainua mkono wakasema hapana, hizo terms naona ni kama zinawafavor nyinyi, sisi not so much. So your story we will politely have to decline. Okay? Huyu mtu wetu Al Baghdadi bana ajui kuambiwa no. Ashaanza kuinsist hapana bana sisi ni Waislamu, lazima tushikane tufanye nini? Anaambiwa hapana haiwezi, hizo terms zako haziwezi. Bana Al Baghdadi very persistent. Ikabidi Al-Nusra waambie wadosi wao HQ Al-Qaeda, ambieni huyu mtu achane na sisi bana, ana insist.
So ripoti ikafika Al-Qaeda, Abubakr Al Baghdadi anasumbua hawa Al-Nusra, anataka wakolabo waingie huko Syria. Ikabidi Al-Qaeda wametoa statement, wakaambia nani? Al Baghdadi, wewe waacha hiyo mambo yako, wewe rudi kwako Iraq, wachana na hawa watu wa Syria wapambane na mambo yao. Wewe tengeneza territory yako wapi? Iraq. Ladies and gentlemen, that statement from Al-Qaeda pissed him off. Na hapo ndio Islamic State of Iraq ilinawa na nani? Al-Qaeda. Na wakajitoa officially na wakasema moving forward we are not affiliated in any way to hawa watu wa Al-Qaeda. Hatuwajui, wacha wafanya mambo yao vile wanajua, sisi tutafanya mambo yetu vile tunajua. And they went back to Iraq to plan on how to execute dini yao ya kuconquer territories. Okay. Bado tuko around 2013. In 2014, jamaa akaamua kuingia kazi vizuri hapo Iraq. Lazima expand territories by all means. So akafanya nini? Akatake over city. Hii city inaitwa Mosul. Mosul was a big city. So this guy aliingia one morning na troops. Na just as they were entering, everything in Mosul came to a standstill na kila mtu akaondokea, akaenda. Why, you may ask? Before the attack on Mosul, hawa watu walienda wakaingia kitu inaitwa propaganda na kusukuma agenda. So between 2013 wakati walikataliwa na wa Syria, wale watu wa Al-Nusra, until 2014, hakuna kazi nyingine walikuwa wanafanya. Ilikuwa tu ni bombings, killings, kidnappings, beheadings. Na hizo vitu zote wanazirekodi na wanaweka hapo commentary moja hatari sana ya kusema we are doing this for Allah. Hii tunafanya kutoa wa infidels, watu ambao wamekataa kufuata mkondo wa Allah. Wanataka kuishi maisha kivyao. Sisi hatutambui hiyo. Sisi kama wewe uko aligned na Allah, wewe nje. So walikuwa wanashika watu, wanawaterrorize vibaya sana, and they record hizo nini zote on HD na wanazitransmit across the globe. So as the army, the ISI wanaingia Mosul ku take over, the reason why the people at Mosul walitoka mbio wakaenda ni sababu walikuwa wameona the atrocities ambazo hao watu wamekuwa wakicommit, wanachinja watu nini. So hakuna mtu alikuwa willing kukaa hapo angoje. And that is how a very small army of ISI, watu wa Al-Baghdadi, waliweza kufukuza the Iraqi army that was there at the time. Wakaenda kabisa na waka. So what the Iraqi army did, sasa ndio hata iliharibu mambo kabisa, walihepa wakaacha kila kitu vile iko. By kila kitu na maanisha all their armory ikabaki na mabunduki na manini zikawachwa hapo. All their equipment ya combat waliziwacha hivyo hivyo. Hizi tanks za vita, zile mahama za majeshi watu wana nini nazo, armored personnel carriers, zote waliziacha hivyo na funguo kwa ignition. So hebu imagine a small army of the ISIS soldiers wanaingia, wanapata hakuna mwanajeshi na wameachiwa equipment yote ya jeshi hapo. Umewa strengthen. So walikuja wakatake over baraki yote yenye ilikuwa hapo Mosul. Na now that wako na barracks, na wako na all the equipment that they need, next order of business ni wapi? Walienda msikiti kuomba? Mulienda nao? Next order of business ni kuingia bank. Yeah. So the bank of the city of Mosul, pia wase wameenda wakaacha kila kitu hapo. Vaults ziko open, dollars zimejipanga. Let me tell you, by the time the ISIS soldiers walikuwa wanamalizana na the bank of Mosul, walikuwa wameenda home na $585 million in terms of military equipment na millions and millions of dollars cash. Na hiyo raid tu moja ya the city of Mosul. So now our ISIS si watu unaweza dharau. Wako na training, wako na equipment na wako na pesa. Sasa place yote wanataka kuingia, wanaingia. So next order of business ni kupanda juu towards Syria. Waende waingie huko mahali walikaziwa. And they start the journey. Wanaanza kupanda wakienda pole pole. So on route to Syria, wanapita place fulani inaitwa Mount Sinjar. Mount Sinjar. Mount Sinjar iko huko up north. Na unajua kila country inakuwa na their minorities.
kuna minorities wanaishigi huko Mount Sinjar. Al Baghdadi na watu wake hawakupenda hawa watu hivyo tu for no reason, so wakaamua guys, by the way, tukiwa hapa kwa bush dry spell inawapiga sana. Bana, makosa ni yangu. Dry spell inaisha leo. Tunaingia Mount Sinjar. Hao watu wanaitwa nani? Hao wanaishi hapo? The Yazidi community kutoka leo ni slaves wenu. Okay? Mnataka akina nani? Tunataka warembo nini. Say less. I got you. Hao wengine hamna haja nao. Bas. Tunaingia Mount Sinjar, mwanaume, boy. Visu, risasi zika. Tuza masaka. Wasichana, kujeni hapa. Na akina mama. Nyinyi kutoka leo fuateni hawa. Mahali popote tunaenda, mko na sisi. So they were used as sex slaves. The entire time, ISIS ilikuwa ina rule. It was allowed for you to have slaves. As long as wewe mwenyewe uko kwa cause yako ya jihad. Yeah. So they terrorized the Yazidi community vibaya sana. Some of the Yazidi community people walikuwa naona vile kunaenda, wakasema sisi they are not going to capture us. So what they did ni walipanda milima zaidi, wakaenda mahali huko up top. Hao watu wa ISIS hata hawakuwafuata huko, waliwaacha. But kitu walifanya ni walicut off food supply. So ulikuwa unaenda huko kujificha huko kwa mountains, una starve, una dedi. Jua kuna vile food inakufikia huko. So either ukubali ukuje uliwe umaliziwe kama we ni ndume, ama ushuke kama we ni dem ukuwe slave wa hawa wakutumie vile wanataka, ama ukae huko juu starve udedi. It was bad. Well, long story short, after kupiga hiyo journey, of course walikam wakaingia wapi? Wakaingia Syria. Na unachekia wase vile wamejiami mazee. Wako na the best equipment, wako na ganji, wako na everything. So hao kuingia Syria, chap. Nayo kuingia Syria wanaenda kufanya nini? Unafikiria ni kuhubiri injili wanaenda huko kufanya? Wanaangalia ni nini hii Syria inatengenezaga pesa? Oil fields. Mko na mafuta Syria. Kuisha. Kutoka leo, it is now property of the Islamic State of Iraq. Hivyo ndio wanakama wana take over oil fields huko, na immediately wana discover kuna customers wanahitaji hii mafuta. So they start selling the mafuta to other people. So ile reserve yao ya do inaenda ikiongezeka. Hii pesa inatumika kufanya nini? Inatumika kulipa soldiers, wale wana execute mradi. Inatumika train soldiers wengine, na inatumika for propaganda na design ya recruit. That's why maze video zao zilikuwa high quality, walikuwa na the best equipment because those guys had money. So as hii campaign inaendelea, bado wana shoot ma videos za kushow wase vile hao watu wako hapo wanafanya kazi ya Allah. Tuna deal na infidels proper. Kwanza kuna video nilikuwa na cheki manze wase wanaekwa ndani ya cage inaingizwa ndani ya maji, wanadrowniwa. Infidels. ISIS ili deal na wase. Mpaka Al-Qaeda, a terrorist organization, walitoa statement wakasema those people are animals. Imagine gaidi anatoa statement anasema we ni shaitani. We ni mzee. So hizi videos of course zinatembea. Other countries in the world are seeing the videos. Na wase wenye wako true to that jihadi cause wanaona, wanasema basi nafanya nini France? Nafaa kuwa huko na pigana pamoja na hao watu. So watu wakaanza kutoka country zao, wanaenda kukua fighters wa ISIS. Now vile wameingia Syria, imeacha kukua ISI, sasa ni ISIS. Yeah. Islamic State of Iraq and Syria, ama Iraq and the Levant, walikuwa naita hivyo, ISIS ama ISIL. So wase wakaanza kutoka country zao. Unasikia Wajerumani wametoka wameenda Iraq kupigana, wamejoin ISIS. Sijui wase wametoka States wameenda huko kupigana. Europe imetoa watu, wase wa North Africa, Waarabu wa other Middle East countries wameingia wamejoin. Before long, ISIS had recruited over 40,000 nationals. 40,000 fighters from other nationalities. So our say wanaenda tu wakigrow, wanaenda tu wakikuwa bigi, wanaenda waki-expand territories. Pale mtaa walikuwa wameteka Mosul, sasa si Mosul peke yake. Wameteka Kobani, wameteka Ramadi, wameteka Fallujah. Yani zinaenda zikienda. Before long, ISIS walikuwa wana govern between 8 to 12 million people. And they set up
a government kabisa ya kurani hii kitu. Na mzee mzima Al Baghdadi alijiapisha kwa mosque huko Mosul. Akasema kutoka leo I am the caliph of hii region. So the caliph, a caliph runs a caliphate. A caliph is a political leader or a religious leader mwenye ana succeed Prophet Muhammad. So mahali Prophet Muhammad amewachia, yeye anachukulia kutoka hapo. Na hakuja kuwa na caliphs wengi. In fact, the last time the world saw a caliph was in 1924. I think ilikuwa one of those Arabic countries, nimesahau ni gani. After hapo hakuja kuwa na caliph mwingine, so hakuja kuwa na caliphate. Tunakoga na Emirates, juu maemir ndio wanarun huko. But caliphates, this was the very first time it was coming back after 1984. Courtesy of who? One Abubakr Al Baghdadi. So akajiapisha pale kwa mosque pale Mosul. Then serikali ikaingia kazi vizuri. Believe it or not, ni terrorists, lakini wanadeliver. Barabara wanajenga, mahospitali wanarun, mpaka garbage collection, kitu imeshinda pipeline. Terrorists wanafanya. Mpaka you wonder, hii yetu kwani, how bad are we? Tunashindwa mpaka na magaidi. Tuna need something hapo ifanyike because we are doing bad. Wale wanapave mpaka road nini. Imagine, nani terrorists. Wakakama wakatafuta vile kujenga country yao economically. So, wakaanza kuchukua taxes, of course. Other than taxes, kuna extortion. Unajua pia gaidi ni gaidi tu. So, ukipiga bizi yako, ukitaka security, lazima uwafinyie, unajua. So, hiyo ndio ilikuwa madesign wanatumia kuget maganji. Of course, sasa si wakiteka area, wanaingia huko, wanavuruga mabank mbaya, hiyo ganji ni hao. Wanauza mafuta hapa na pale, inafanya mavitu. Walikuwa na tu vitu twingi sana wanadudu hapo. Haya, in terms of governance na sheria. Hapo ndio watu walitii. Juu sasa proper sharia iliingia. In fact, hiyo hata si sharia. Hiyo ni hao walijimekia. Juu kuna vile walikuwa na punish makosa zingine mpaka wewe unashindwa hapo umefikiria aje. Ati mse wa fegi anafaa shutiwe ya dedi juu ya kuvuta fegi. Yaani why? Haya, unasikia watu wanakuwa wagondi, wanapigwa crucifixion kama Jesus. Of course, although hiyo sioni kama mbaya sana. Hata Jesus mwenyewe alipigwa tu crucifixion na wagondi wawili. Hiyo ni kitu tukafanya sahi Kenya. Tunataka kurudi laini wewe. Kuna watu wametusumbua kwa hizi streets hapa mazee. Utaona kwa hiyo mbao pale juu. Ushindwe. Mkubwa hata wewe. Hata wewe. Anyway, ISIS walifanya hiyo yote. Waliwa crucify nini. But zingine zilikuwa a bit too harsh. Ukipatikana wewe kidogo ni kama au kubaliani na design wana rule. Walikuwa wanakuwa in the most inhumane ways, ndio isend message to the rest. Kuna clip moja mazee nilicheki, wameenda wakachukua wasee, wakaweka kwa gari yenye iko loaded na explosive devices. Like mnajua live mnaenda kulipuliwa. Lakini si soja wa ISIS anakulipua. Wanataka kuimake ikuwe fun. Like nobody knows the time, the second or the minute. Nobody knows. So once wamesha kuweka ndani ya hiyo gari iko rigged na explosives, then imekuja vizuri na wire. Hiyo wire inawekwa kwa detonator. Unajua hii detonator. Hiyo detonator wanapatia mtoto acheze nayo. Unajua mtoto hii ajui kitu ni nini. Na kwa hiyo process at some point ataifinya. At some point. Watoi ni wa curious. So, wanampatia detonator na wanakaa kando wa watch kama movie. Then katoi kanaifinya tu by mistake. They were ruthless, these guys. Now, it gets to a point, the United States wakafikiwa na ripoti the kind of atrocities some of the Iraqis are going through in the hands of the Syrian forces, the ISIS forces. Na ripoti ilifika US ni ya wale Yazidi, wale
wa Mount Sinjar wale. So hao Yazidi mazee, video zao sijui nani alikuwa nazirecord, ama ni ISIS wenyewe walikuwa nazirecord. So kwa hiyo propaganda ikafikia nani? Ikafikia US. At the time President Obama hakuwa ametoka, yeye bado ndio alikuwa amekalia kiti pale. So hizo video mazee ziliwatouch deadly, wakasema hata kama najua tuliingia Iraq tukatry kufanya mambo yetu, then tukatoka tukaenda. So US waliingia Iraq ndio watry kustabilize country na walete democracy. Hiyo ndio reason waliingia. Waliacha mambo yao yote, wakaenda Iraq, wa stabilize country na walete democracy. Okay, wacha tukubali tu. But we all know the reason. Okay. So walifanya hivyo na wakajiondoa. So by the time 2019 inafika, the ISIS walikuwa wamefanya so many atrocities huko. US wakaamua no, it's about time turudi. Tulikuwa tumeingia tukatoka, lakini wacha turudi. Sababu hawa watu if left unchecked watakuwa wabaya na wataenda waki-expand territories. Hivyo before you know it, the whole of Middle East iko under ISIS. So America wanatuma troops waanze kwanza airstrikes, kujaribu kureduce ile rate ya growth ya hawa wase wa ISIS. Let me tell you, by the time March of 2019 ilikuwa inafika, airstrikes zilikuwa zimetandika hiyo area. Wanasema walitupa over 34,000 bombs. Na mandege airstrikes. But you see now airstrikes hazita do much kama hakuna ground troops. Inataka ndio ukitaka ku reclaim place lazima utume lazima kukuwe na soldiers kwa ground. So ikabidi wase waanze kukolabo sasa. US ikatuma wase. Iraki walikuwa washaanza kurudi. Sibla kumbuka US wakiingia huko before huko 2003 walienda wakafuta military wote. But now it's huko 2018-19. So the Iraqi forces imejaribu kurudi, waka retrainiwa. Sasa wako mahali wanaweza jitetea kidogo. So US forces wako hapo, Iraqi forces wako hapo. Kuna forces wa Syria. Even though Syria ilikuwa inakaa iko sheki, ISIS wanaingia vile wanataka nini, bado ile gava ilikuwa na military yake. So the Syrian forces bado kiasi wakatumwa. Kulikuwa na wase wanaitwa the Kurdish. Kurdish wametoka pande gani ya I can't remember. Wakaingia pale kujaribu kuokoa. I knew ISIS was bad news after nione mpaka enemies wana kolabo kwanza kufukuza watu. Hebu imagine ilibidi US, Russia na Iran washikane watoe ISIS hapo. Hapo ndio nilijua yenyewe ISIS ni bad news. So hiyo kikosi yote hao masoldiers wote wakaamua kuingia ground. So as US inavuruga pale air support nini wakibombom kule, ground support wanaingia, wanatry ku reclaim pole pole. Before you know it, the city of Kobani ikakuwa reclaimed mdogo. Before you know it, the city of Ramadi ikakuwa reclaimed pole mdogo. Before you know it, the city of Fallujah ikakuwa reclaimed. Ikabaki sasa ile hatari ni ile the city of Mosul. Pale mali waliingia wakachukua military na bank. Kumbuka hiyo nini, mali waliiba mpaka bank. Hiyo ndio ikabaki. Kwa mind yao walikuwa wanajua hapa based on vile tumereclaim hizi cities zingine, kitu in 1 week tops tunafaa kwa tumechukua Mosul. Shock on them. Walipata sasa mazee, Mosul imekuwa fortified deadly. Ni kama a big chunk of ISIS walikuwa wanajifichaga huko Mosul. So walihakikisha bana hiyo area yote fortified proper. Man, huwezi tembea step 3-4 kama hujakanyaga bomb. Ilikuwa ni mbaya hiyo design. Bombs ziko rigged everywhere. It was crazy. It took them 9 months to reclaim the city of Mosul. That's how bad it was. Ilikuwa ni deadly. But kabla hata sijaingia kwa history za reclamation, there was also another reason why the West walifeel it's about time we put a stop to this nonsense. Wacha niwakulishe pause hapo, niwapigeriwa in selector mpaka 2015. In 2015 propaganda ya ISIS imeshika deadly.
they're recruiting people from other countries. Wazungu wanaingia huko kupigana, yani wana join team ya ISIS. Wazungu like white people with blonde hair, blue eyes, wamevaa hiyo uniform ya black, mazee wanapigana. So the West wakaanza kuona okay, no, sawa wanakuja sana, something needs to happen. Hata before wajipange vizuri, ISIS kumbe wameshachukua hawa foreign nationals wenye wamekam kufight, wakawaambia now it's about time we took the fight to your people huko, sababu hao ndio wanatuumiza zaidi. 2015 Paris walijionea maneno, stadium, concert hall na was it a night club or something, walipigwa 3 attacks, na hizi 3 attacks walipoteza 137 people. Attack moja tu pap, piga places 3, 137 people gone. The following year 2016 Brussels, Belgium, kwa hizi subway, unajua hizi train zao za underground, maze walienda jo wakapiga attack moja deadly sana kwa hizo subway trains. Pap, wase wakadedi huko mbaya sana. US 2016 a lone gunman mwenye alikuwa na affiliations za ISIS aliingia tu Miami, Florida, mazena bunduki. Na kuambia alichachisha hiyo town akiwa peke yake. He was a lone gunman. By the time risasi ya mwisho inalia, alikuwa ameangusha watu 49 in Miami, Florida. So hizo ndio vitu zilifanya President Obama akaona hapana. Plus sasa na zile clips anapata kutoka the Yazidi people vile wanaumizwa huko Iraq, akaamua that's it, enough is enough. Awase tukiendelea hivi watatuai. So that's why waliamua kufanya nini? Kuingia waka launch hiyo raid. So tulikuwa tumefika wapi? Wame reclaim cities 3. Sasa ni Mosul imebaki. Wameenda wamepigana pale Mosul 9 months. Finally Mosul mazee ka calm down. The ISIS soldiers mazee wakadedishwa huko mbaya sana, wenye walitoboa kuhepa wakaishia. It was crazy. By 2019 towards the end, the last flag ya ISIS ilikuwa inateremshwa. In 5 years walikuwa wameterrorize area na wakapoteza kila kitu in 5 short years. But ile damage walikuwa wamefanya hizo miaka 5, hatari, fire. So now the soldiers wamefanya mambo yao, but the US special forces wanajiambia pana, it's not done until it's done. Umse ametusumbua sana. Yani jamaa hata aingiagi battlefield, yeye yake tu ni microphone. But mazee anachocha kijana anaamua kujilipua. No, that one has to be stopped. Huyo lazima tudeal na yeye. Either tumuwai kama ako alive ama tumalizane na yeye. But hatutoki hii area kama hatuja capture Abubakr Al Baghdadi. So wakaanza shughuli ya kutry kumtrace. Of course intel wakakama wakadiscover. Kumbe as ISIS was taking over Syria, walienda wakachukua a town there. I forget the name of the town. Wakamake your town the headquarters ya ISIS. So mzee mzima Al Baghdadi azuku kwingine kwote kuna waka Iraq ndio hiyo inachukuliwa tena na masoldiers, yeye alikuamia huko akajificha somewhere huko. So wale masoldiers wakapata intel ya kwamba Al Baghdadi bado wako kwa this small town in Syria, na wakapiga intel zaidi, wakajua mpaka the exact location mahali mjamaa amejificha. So mara hiyo ni kutuma kikosi huko, 8 helicopters carrying 100 special forces soldiers ikaingia hiyo maeneo. Washajua mpaka mahali hao iko, wakaenda wakaland pale in the cover of darkness, na wakaanza kuingia mguu pole and they walk mpaka mahali hiyo area, the house yenye Al Baghdadi yuko iko. Wale waseni wajanja wanajua milango zote zinaweza kuwa ziko booby trapped. Unaweza enda kufungua mlango hivyo ndio umeingia Sayuni direct. So hawakuenda na milango, waliamua kuingia na ukuta. So first order of business ilikuwa kubomb wall, pap, ukuta chini, soldiers ndani. Kuingia ndani wanakutana nani? Of course fighters hapa na pale, pap. In fact hata from outside kuna fighters walikuwa wameshaanza kuresist. Wakamaliziwa hapo haraka faster. Kuingia ndani ya keja, the people wenye wanakam kuresist ni kina nani? Baghdadi's wives. Wote wawili kwanza pap chini. I think kuna mmoja tu ndio hapo. He had 3 wives if I'm not wrong. Yeah, so ama wives chini.
ingia ndani, sweep keja. Discover Al Baghdadi ametoka, sijui na mlango gani, ako mbio. Kimbia tena nyuma ya hao, muone ndio huyo anahepa huko towards the hills. Watoe jamaa mbio. Jamaa akafika place kulikuwa na kakitane hivi. Shut, akaingia. Wakadiscover jamaa yuko peke yake. Ako yeye na watoto wake 3. I think 2 boys and a girl. Ndani ya tunnel. So since kuna watoto, okay, suppress fire kidogo. Kuna watoto pale, hakuna haja ya kuingia huko na force. Wacha tu try nini, tactic ya kumuongelesha juu hiyo tunnel, hakuna mahali inaenda. Ako tu mahali hapa. So wakamuongelesha, wakamwambia ni aje Abubakr Al Baghdadi, sisi ni US Special Forces na tunataka tu tukwambie siku zako zimefika mwisho na hatuna ubaya. Sisi tunataka tu jitokeze fiti, surrender, weka kila kitu chini, tukushike, tukupeleke mbele. Bas, that is all we are asking, hatuna mambo mingi sisi. Al Baghdadi akamwambia hiyo ni ndoto ya mchana. Kama mnafikiria mimi mtani capture, think again. Wakambembeleza wakamwambia brother, toka tu, itakuwa rahisi ukitoka. Akamwambia kwendeni huko. The cops had no other choice but to unleash the what? The military dogs. Ndio ziende zimcapture, zimvute, zimlete. So vile Al Baghdadi akiwa pale ndani ya tunnel akasikia madogi zimeachiliwa, zinakam, he did the cowardly thing and detonated his suicide vest, killing himself and 3 kids instantly. Such a cowardice move, man, if you ask me. In fact, hiyo ending hata imefanya ndio tupigilie tu hii point yetu mkazo. Wenye uwaga wana recruit watu kuenda kukufa. Ushai notice hapo in the last possible moments. Ndio wana puligi moves zingine za kiuoga mbaya sana. Juu number 1, kama umeamua wewe paradise ndio yako na the only way to paradise ni ukiwa infidel. Wakati special forces wamekuja kwako, kwa nini unatuma mabibi zako waende wa kudefend ndio wewe ukimbie? Amoni hiyo ikisound. Why? Si wewe ukue mstari wa mbele ndio ukule risasi ya special forces uende paradise, ujienjoy. So inakuwa gani mnachezewa guys? Msisikize hao watu, hakuna ati mahali religion inasema uwa mwenzako ndio uende sijui. Hiyo yote ni upuzi. That was a very wife wake wawili ndio walidedi wa kwanza, alafu kwa hiyo kuhepa anaepa na watoto. Why? Mbona unaenda na watoto? Kama wewe ni jasiri, umeamua bana kupigania Allah, si wewe uende peke yako. Wachana na watu wengine. In fact, special forces, they really did not have any need for the children and the wives. Wewe ndio ulikuwa unatakana, si wewe upambane nao. Like hiyo tu ina go to show mnaingizwa guys. Hizo mavitu mnapromisiwa, muende sijui Somalia mpigane huko, muende sijui Yemen mfanye nini, mrekrutiwe muende msaidie kupigana sijui wapi. Bra, wachana hizo vitu. Tulisema hapa last time, if you're about changing the world, you're better off changing it while you're still alive. Yeah, hii ya kuenda kulipua watu ati ndio is nonsensical. And that, ladies and gentlemen, is the end of Abubakr Al Baghdadi. Born Ibrahim Awad Al Badry. Mtoto mdogo, anapenda dini na kandanda. How such a young boy ali end up kuingia hii side ingine ya extremism? Could be anyone's guess. Chendi mfungia hapo mazee, imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Imekuwa wiki safi sana, tumekuwa na omnibus ya episodes 5 hapo. I hope umesikia fiti. Normal programming resumes from next week on Tuesday. God bless sana. Adios muchachos.